Yes guys, dore impamvu ibikoresho bikonsoma umuriro mwinshi mu rugo. Tunarebe impamvu yabyo, tunarebe kubera icyo ari byo. Ikindi turaza turareba neza ese icya mbere ni ikihe, icya kabiri ni ikihe, icya gatatu ni ikihe guys. Ndasuhuza cyane abantu bari mu mujyi wa Kigali, bagiye mu kazi, abari mu rugo, mwese ndabasuhuje. Abakomeje gukurikira Rwanda Innovation Hub kandi subscribe aho hasi nimba rugambere uje kuyu muyoboro mugari w'ubumenyi ngiro na technology. Hanyuma rero tugiye kurebera hamwe ibikoresho bitatu bya mbere bikonsoma umuriro mwinshi mu rugo. Tunarebe impamvu yabyo. Aho se ushaka gutekereza ko amakosa ari yawe? Ese nimba amakosa ari yawe ni ibiki uraza gukemura? Ni ibiki uraza gukora witonze kugira ngo umanaginge wa muriro wawe? Ariko reka mbanze mbikwereke, ushaka no gusanga wenda atari amakosa yawe, ari ukubera ibikoresho uburyo bikoze. Ku mwanya wa mbere rero turaje tuhazane iki gikoresho muri kureba ahangaha. Iki nicyo gikoresho cya mbere gikonsoma umuriro mwinshi mu rugo iwanyu. Igikoresho muri kukibona mwese. Igikoresho tucyita nguki? Igikoresho tucyita nguki? Igikoresho cyita nguki. Igikoresho abantu mwese mukizi bitewe n'akamaro kacyo, cyane cyane abajene. Iki gikoresho murakizi cyane. Igikoresho tucyita kettle. Kettle nicyo gikoresho cya mbere gikonsoma umuriro mwinshi mu rugo. Umuntu utabyemeranya nanjye ubwo araba afite indi mpamvu. Reka nkwereke impamvu yanjye. Ntarabuza kukwereka impamvu ari iki gikoresho gikonsoma umuriro mwinshi. Reka mbereke igikoresho cya kabiri gikurikiraho mu gukurura umuriro mwinshi buriya mu rugo. Igikoresho ngira ngo mwese murakizi, n'abatakizi ngira ngo bahita bakimenyera hano. Iki gikoresho nicyo cya kabiri mu rugo gikonsoma umuriro mwinshi. Impamvu ni iyihe? Iki gikoresho uko cyaba giteye kose, uko cyaba kingana kose, nicyo cya kabiri kiza gikurura umuriro mwinshi. Ushobora kuza kumbwira ngo za firigo, reka nse mbereke ikindi gikoresho cya gatatu. Ikindi gikoresho cya gatatu gikonsoma umuriro mwinshi mu rugo. Ngira ngo iki twanagikozeho, ngira ngo murakizi. Iki gikoresho cyitwa blender. Blender ni igikoresho kiza ku mwanya wa gatatu mu bikoresho bikonsoma umuriro mwinshi mu rugo, kandi impamvu yacyo ndaje nyibereke. Reka dutangirane cya gikoresho cyacu cya mbere, bereke impamvu aricyo gikonsoma umuriro mwinshi mu rugo, hanyuma turebe ese kubera iki aricyo cya mbere. Reka rero mbanze mbereke impamvu y'iki gikoresho twise icya mbere gikonsoma umuriro mwinshi mu rugo, aricyo twita kettle. Iyi kettle rero urabona ko igikoresho cyiza, ariko kidufasha iki? Mbere na mbere kidufasha mu gushyushya amazi cyangwa kuba watekamo icyayi bitewe n'ubwoko bwa kettle vuba mu gihe cyihuse. Ubwo urumva rero gishyushya amazi, gifitemo icyo twita electric heater mo hariya hasi. Iriya pièce muri kureba niyo ishyushya amazi, then nyuma y'iminota runaka amazi yawe akaba arashyushye. Reba ubundi hari ikintu twita umuriro. Bino bikoresho byose uko tubicomeka ku muriro. Reba impamvu electric kettle yaje ku mwanya wa mbere mu bikoresho bikonsoma umuriro mwinshi mu rugo. Electric kettle urabona ko icomekwa ku muriro wa 120 voltage kugera kuri 400. Hano hantu rero ngiye kukwereka impamvu igikoresho kiza ku mwanya wa mbere mu bikonsoma umuriro mwinshi. Hano ibi byo ni ibisanzwe, turaza kuza dusanga bihuriyeho 120 kugera kuri 240 voltage. Bivuze ngo ni wa muriro ufitizwe na faze imwe na netere imwe mu rugo muri prise yawe. Hanyuma dore nkuru twafashe urugero nk'iyi kettle ijyamo litiro 2.5. Litiro 2.5 rero, hanyuma ubwo iyi wate yacu guys izi wate nizo tugenderaho tumenya igikoresho gishobora gukurura umuriro mwinshi. Riba ifite 1500 wate. Bivuze ko ahangaha tugiye kubireba mu isaha, uramutse uyicanishije mu isaha yabitwaye umuriro ungana gute? Mu isaha imwe
urafata icya 5 ukube isaha imwe ubwo na minota 50 cyangwa ukube isaha rero urumva amukirowate yabigiye ningana iki. Igikoresho rero urumva nicyo gikoresho cya mbere kimeze gute tugira gute dukoresha mu rugo gitwara umuriro mwinshi. Icyo cyitondera cyane umenye no kugikoresha neza kugira ngo hari impamvu kinashya buriya kenshi turaje tuzayivugaho muri video itaha yacu muzadukurikire. Ariyo mpamvu mbashishikariza gukanda subscribe aho hasi kugira ngo tuzadushyiraho video yindi muzajye mumenya igihe ibintu by'ingenzi ukwiriye kumenya mu bintu bikoresho by'umuriro ko video yindi igiyeho. Cya gikoresho nababwiye cya kabiri rero dore ni iki ngiki twita iron ipas dry iron. Ipasi rero ngiye kukwereka impamvu yaje ku mwanya wa kabiri mu bikoresho bikoresha umuriro mwinshi mu rugo. Ipasi yaje ku mwanya wa kabiri kubera iyi mpamvu ikurikira. Ladies and gentlemen, uri kubona ko tumaze kumenyera iki kintu twita voltage 220 kugera kuri 240. Iyi ni voltage kuri frequency 50. Urabizi ko mu gihugu cyacu naho dukoresha frequency ya 50, hari ibihugu bikoresha frequency ya 60, ariko ndagira ngo bereke izi wate ziri aha ngaha kuko nicyo kintu tureba tumenya ingano y'igikoresho gikonsoma umuriro mwinshi mu rugo. Iyi pass iza ku mwanya wa kabiri mu bikoresho biri mu rugo, ifite wate 1000. Wate 1000 hari n'izirenza, ariko buriya ugereranyije ingano ya kettle n'ingano y'ipasi ntago ipasi ikonsoma umuriro mwinshi kugenda ifungura ngera ifunga. Then ahangaha rero ndakubwiza ukuri ipasi iza ku mwanya wa kabiri mu bikoresho bikonsoma umuriro mwinshi kuko urabona ya indi kettle yari ifite wate 1000, ifite 1500, ariko iyi pasi urabona ifite 1000. Urumva nikurikiraho yirusha wate 500 zose. Urumva umuriro kettle irya ntawe uhuriye n'umuriro ipasi konsoma, ariko nubwo nawe ari mwinshi. Ibaze niba ipasi mujya muvuga ngo ikonsoma umuriro mwinshi hanyuma kettle nayo ikaba yirusha, urumva kettle ikonsoma umuriro mwinshi cyane. Ku mwanya wa gatatu rero ntabatindiye urabona ko haza cya gikoresho cyacu cyitwa blender idufasha gukora akaji kameze neza at home mu buryo bworoshye kandi ku buryo buri wese abikora neza. Hano rero reka mbanze mbereke ko ya AC 220 kujya kuri 240 kuri frequency ya 50 kugera kuri 60 cyangwa 60 byose bya bikoresho byacu bibihuriyeho, hanyuma bigatandukanira kuri ino watt. Blender rero impamvu ikurikira ari igikoresho cya gatatu ikoresha wate 850 kugira ngo mwabibonye mwese. 850 ladies and gentlemen watts. Okay, ariko ubu this is used for household use only. Bikoreshwa ku bikoresho ku bintu kuri activity cyangwa bikoresho byo mu rugo. Hanyuma rero ubonye impamvu ibikoresho bitatu ariyo mpamvu biza ku myanya itatu y'ingenzi bikonsoma umuriro mwinshi. Tutaje kureba amafirigo, tutaje kureba amateleviziyo, iki gikoresho gicometse ugacomeka na televiziyo gikonsoma umuriro mwinshi cyane kuruta uwa televiziyo, kuruta uwa firigo. Did you understand? I think it's clear. Reka rero mbashimire mwebwe amaze gukora subscribe kuri uno muyoboro mugari wa technology witwa Rwa Innovation Hub mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. Then nimba ari ubwa mbere dukurikiye kanda subscribe, hanyuma ujye ukurikira n'izindi video zacu zikurikira. Dufite utuntu twinshi tuzajya tubigisha kandi ni byiza cyane kubimenya. Nimba uri mushyashya rwose dusangiza n'abandi bashyashya bino biganiro kugira ngo nabihugure kumenya ingiro. Thank you very much. Nakagaruka, ciao.